Buterefu tukwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya mukulikeyo mu weekend lunaku lwa balaza enaku somwezi mwenda omwezi gwa January omwaka 2023 amanya gange ze tusima Apollo mbaniriza mu program kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kisawe ky'ebyobufuzi ekyenkulaakulana n'okutunuulira embeera z'omuntu owa bulijjo tusasudde nnyo mwena abafunye ebizibu accidents zibadde accidents twafunye amawulire aga accident eyagudde ku Kamudini Corner erudde eri twafunye amawulire aga baasi endala era naye yafunye accident mu bitundu biri ebya Lwakaaka abantu bafiiridde nnyo mu accident kyenyamiza ne Palaamenti wiiki ewedde Deputy Speaker yalagidde Minister ow'ebyentambula aveeyo ne comprehensive report oba statement ku butya gavumenti bwetegese okumalawo oba okukendeeza ku bubenje obugwa ku nguudo. Katulinde tulabe netwongera kusaasira mwenna abafunye ebirungi ebyenjawulo abafiiriddwako abaabo mwenna tubakwasa Mukama era tubasabira. Tubabuuzaako timwasize mutya basero ne banyabo mu studio zinde ne Senior Counsel Simon Peter Kinobe yaliko President w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society wetwogerera ate ye chairman wa National oba NGO Bureau lwe lukiiko olukwasaganya ensonga z'ebibiina eggwanga kyewa. Sanyuse nnyo Senior Counsel. Sanyuse nnyo okubeera wano n'okubeera n'abo abatuuliza bonna. Kantandike n'obbakulisa omwaka ogwedde tegwali mwangu fe abasinga tugamba ogwo twasomoka musomoke naye ate Mukama n'atusobozesa okuyingira omwaka omupya era nga mbagaliza omwaka ogw'essanyu omwaka ogw'emikisa ffenna tusobole okufunamu kye twagala. Tusaasira abo bonna abaafiirwa mu mwaka ogwedde naddala abafudde mu bubenje kitalo nnyo twafiirwa abantu bangi mu bubenje awo ng'ennaku enkulu zitandikaawo ate ng'olaba obubenje obusinga obwaliwo obwatta abantu tebwakozesebwa nvuga mbi ey'abaafa naye motoka ezitaali mu proper mechanical condition n'ebirala. So tubasaasira Mukama abatugumize ate abagenzi abawe ebiwummulo eby'omulembe. Honorable Senior Counsel nga sinaba kugenda ku mulamwa ogwatuleese muteeka nga nfunye akabenje mu mbeera ng'eyo gyoyogeddeko nga ekizibu si kyange sisobola kuwaabira gavumenti olw'okuba nti ekuba ofunda oba sirina muteeka bwe nsobola okwekubira enduulu neneerwanako nendiyirirwa oba oliawo. Ekisooka ffe tutambulira ku bujulizi ogamba ekkuba ofunda lwaki ggwe ate si balala. So ebyo byonna tujja bipima naye nze ndowooza cause of action against government especially against government esobola obba nga nzibu kuba singa ekkubo libaddeko obuzibu singa buli kanaku omuntu afa naye oba olina cause of action against omuntu oyo abadde avuga obubi n'akuleetera accident olina ne remedies against insurance companies ezisobola okuyirira n'ebiranga ebyo naye against government esobola obba nzibu nnyo kuba olina okufuna technical report eraga nti ekkubo engeri gye lyazimbibwa oba engeri gye lirimu lyerireetereza okubeerawo akabenje. Ku binnya bino ebijjudde mu Kampala bino kisobola kuwabira Kampala Capital City Authority oba ekitongole kyonna ekivunaanyizibwa ku nguudo nti kyekiviiriddeko accident n'ensasulwa oba n'endiyirirwa. Woba olina obujulizi osobola okuwawaabira naye ebinnya ate bikendeeza speed naye ate waliwo enguudo z'otuukako nga teziyitika nga zisobola okuleeta akabenje kulw'embeera gye zirimu. So ndowooza ebyo byonna bannamateeka ne bannayuganda balina obitunulamu balabe oba
gavumenti esobola okutwalibwa mu kkooti naye ebiseera ebisinga gavumenti weba ekoze omulimu gwayo nga tebadde negligent ng'etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kiba kizibu nnyo ogiwangula mu kkooti ku lwaki wogamba nti oluguudo lwa binnya lulimu potholes nyingi ffe nga bannamateeka tujja kutunuulira nti gavumenti ekoze buli ekisoboka okuddaabiriza oluguudo ogenda mu kisoboka okutunuulira ensawo ya gavumenti kati awo oba oyingidde technical arm esobola obutakuwangusiza musango oba otute gavumenti mu kkooti naye ndowooza kintu kino kisobola okugezesebwako tekigezesebwako mu Uganda naye tusobola okukigezesaako netulaba oba kinaakola. Tweyanze galaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya tusuubira okwegatibwako Honorable Patrick Nsamba omubaka wa Palaamenti we Kasanda North ndine Simon Peter Kinobe Senior Counsel tukubaganye ebirowoozo uko bigenda maaso mu ggwanga lyaffe okusingira ddala tutunule Palaamenti yazzeemu okutuula okuva mu luwumula olwa Christmas n'omwaka omupya batandikiddewo emirimu gyabwe lwabadde lwa lunaku lwakutaano ku session eyo empya era ne babaako ensonga ze batandikirako ate Palaamenti eno nayo ku ntandikwa yaayo ye mukwezezaawa banansi esuubi Palaamenti erimu abavubuka abakyalina amaanyi Palaamenti eyali erowoozesa bannayuganda nti obaolyawo egenda kukolawo ekyenjawulo naye Palaamenti abaffe ekoze ekyo kyetubadde tugisuubiramu mu myaka gino ebiri ekisookedde ddala oba nedda. Tujja kwongerera tunule ne ku biri mu byobufuzi waliwo amabaluwa agayitingana gamu bagambirwa nti gava wa General Salim Sale nago galeesewo ensasage mu bana byabufuzi si baludda lwa opposition naye mu byobufuzi okutwaliza awamu tutandise okulowooza nti naye waliwo bana byabufuzi abasambisa amagulu abiri omwali eno opposition emisana ekiro takyali opposition kituufu oba nedda byonna tugenda byogerako amanya gange nze tusima polo tandikirawo wenyine Honorable Palaamenti eno wali otegese n'okugyeesooga naawe zijjukira n'otagenda naye ogiraba otya nga ggwe Senior Counsel? Ndowooza Palaamenti yatandika bulungi ekyembi ne tufiirwa sipiika ate nga sipiika kuba kikulu nnyo sipiika omugenzi Jacob Oulanyah yali mutendeke nga munnamateeka ng'aludde mu kukola amateeka ate yali abadde deputy speaker okumala terms 2 ng'alina obumanye mu nzirukanya ya Palaamenti era nga wotambulira ku succession ya speakership gye tubadde nayo mu ggwanga osooka n'otendekebwa nga deputy n'okula n'ofuuka speaker kintu kikulu nnyo kuba kikuyamba okutegeera amateeka agaddukanya Palaamenti enfuga n'enkwatamu ya Palaamenti n'ebirala ng'ebyo. Okufa kwa eyali speaker Jacob Oulanyah kwatusuula wala ng'eggwanga kuba twafiirwa expertise ye that's obumanyirivu so Palaamenti ne tumala omwaka nga tuli mu nsonga ezo afudde ate abadde atya ali wano ate tali wano ate anamusikira ate twamala omwaka mulamba nga tuli mu katembo oyo ne tuvaayo ne tulonda speaker aliko ne deputy speaker ate nga nabo baluddeyo nnyo mu Palaamenti twandisuubidde nti bamanya amateeka agafuka Palaamenti n'agatambuza Palaamenti getambulirako n'emirimu gya Palaamenti ate nga ndowooza entandikwa yali nnungi
kuba bagezaako nnyo okubumbabumba n'okutebaganya Palaamenti mu ngeri abasinga gye baali tebakoze, naye buli we twali tweyongera Palaamenti neefuuka extremely political, negenda ng'eseerera nga bweva ku mulamwa gwa Palaamenti, emirimu Palaamenti gy'erina okukola. Nedda mu luzungu kye twandiise pettiness, simanyi kivunula mu Luganda. Ne badda ku buntu obutonotono obuntu obutonotono obutalina mugaso, obutalina bukwate ku mulimu gwabwe. Tulabye battles nyingi eziri personal. Gundi anvumye tayandibadde tanvuma, gundi aŋŋambyeko yandibadde taŋŋambako, gundi akoze kino nawandika repooti yange naye repooti yange teri koda paper naye ng'ate gwalina obuvunaanyizibwa obugissaako. N'olaba nga Palaamenti ejjudde abantu abatamanyi mulimu gwa Palaamenti. So mu kifo ky'okukola omulimu eggwanga gye gwabatuma okukola bazze mu biri personal. Ekya n'olaba abantu abasinga ba chairpersons ba committees, naye nga tebamanyi tteeka lye batambuliramu n'engeri omulimu gye gukolebwamu. So Palaamenti eno nsuubira ekizibu ekyo kivaayo lwa kubeera na bantu bato ng'ate bali mu Palaamenti omulundi ogusooka, ng'ate n'okwagala okusoma tekuliiwo. Kati buli w'oyingira ekintu ekipya n'otaba na kwagala kusoma toyiga mangu ky'olina kukola. Kati emyaka 5 ojja kwesanga tugimaze tuli mu kakuubagano. Ono avumye gundi, ono agize ati ye ekintu kyange nkitambuzizza ntya. So friction gye tulaba eri unnecessary eriwo as a result of ignorance and lack of content. Era olaba ne quality, amateeka gano olina okutunuulira etteeka lirina okufuluma ng'oli aliyiseemu alirambulu, bakuyita kulambulula, olisomye weebuuziza ku bantu, naye naawe olina okuteekamu obukugu bwo okulanga etteeka erifuluma terikootana n'amateeka gabaddewo ate litambulira ku ssemateeka. Amateeka gavuddeyo ng'olaba galimu ensonga naye ng'obuwaayiro bwago obumu bugootana ne ssemateeka, bugootana buddamu ekiriwo n'ebirala ng'ebyo, nga kikulaga nti abantu baffe abamu abali mu Palaamenti tebasoma, tebakola research, tebeebuuzaako. Abamu w'olaba statistics eza attendance eza Palaamenti eno has had the worst attendance. Oluusi ekyaleetebwawo obutabeera na chief whip for a long duration, naddala chief whip yaliwo we baamuteeka ku bwa deputy speaker, naye neera n'ekyaterezebwa olaba nga kigenze mu maaso nti ba member of Parliament tebajja nnyo kola mulimu gw'abatuma. Ate oluusi oyagala obanenye naye ate n'omanya embeera eri mu constituency nakyo kyoto kirala. W'otaziika takyaziika, w'otagenda kuwa mabugo na kulima ntaana ono takola. So ogenda okwesanga ba members of Parliament bavudde ku mulimu ogwabatumibwa, omulimu gwe bandibadde bakola, ate bazze ku mirimu egitali gyabwe mu constituency ate nga giri demanding. So when rating a performance ya Parliament eno ndowooza tekoze bulungi, teri thorough, teri deep, it does not research and it does not read. It's extremely vindictive. Kubeera you can't be the complainant, n'ofuuka the prosecutor, n'ofuuka the judge. Olina okubeera ne role yo nga ojawula
ku roles ez'endala okulaba nga waliwo justice ye parliament ene eriwo kati ye parliament eriwo olaba reports ze bakola nga reports ezimu ze bakola teziruubiridde kunoonya accountability teziruubiridde ku highlightinga issues naye nga ziri about political scoring kansubire ntoyogera ku accountability committees nga kosase nga park nti wenaavuma ennyo wenaalaga ennyo n'ekitaliyo naye n'ekijubisa abantu bange bajja kulaba nga mulimu okujubisa nga temuli nsonga mu bukiiko bunoonyereza olabamu okujubisa waliwo ensonga z'olaba nga bajjayo ne bensiba ku nsonga etaliiwo okulabisa oyo abagenzeeyo bubi basobole okulaga abalonzi nti tukola naye nga tebakola ki nga tebakola waliwo parliament eyaliwo parliament I think was the 9th parliament era twalaba nga skando nyingi zivaayo nga mwe muli skando y'abasajja balaba mwalimu skando yani mwalimu nyingi nnyo naye ng'olaba parliament naddala oluuyi oluvuganya gavumenti lwali lufuba nnyo okuleeta accountability nti osasudde biliyoni ziti osasudde zaaki osasudde sente bwe ziti omuwi w'omusolo afunamu naye ebiseera bino nalabye omuntu waffe jakyongerako mu maaso awo ng'agamba enguudo za KCCA zikostinga I think he's misguided. Okay. I think he's misguided. Naye nga sinagenda ku ekyo ekyokubeera misguided nandirowoozezza nti omuntu ali ku Public Accounts Committee eyo ensonga yandibadde agibuukira ng'agamba ono omusajja newaaba nga ali misguided avuddewa is he truly misguided if so what are the facts naye muli mu birala gundi yavuma gundi yakola bwati akakiiko ka Parliament Accounts Committee akakulirwawo nale mu Meded Segona kamudibadde kabuukira ensonga eyo ne kagikola kubaka ndowooza waliwo obukiiko bungi you have Kosase you have Public Accounts there are so many and these committees are headed by educated people who should have taken an initiative to understand the role and obligation of committees. So my personal view is I don't think Parliament has performed its expectation. And mainly kubanga tebasoma bapya obupya tebuba bubi obupya bulungi naye obeera mupya mu kintu olina okuteekayo obuvunaanyizibwa obusoma okutegeera omulimu ogwo gwetaagisa ki omulimu ogwo gukolebwa gutya abaaliwo nga nze sinajja baagukola batya baakola bulungi oba baakola bubi ki ekinsuubirwamu naye ate again ekyennaku ky'olina olina parliament erimu abantu 529 buli omu anoonya engeri gy'ayimusa eddoboozi abalonzi bagambe nti akola mu kukola ekyo tulabye nga tufuna lot of cheap popularity simanyi kinnyonnyola mu Luganda okwagala ku kabandabe yes kabandabe naye nga tokola and it's political so nze ndowooza ensonga ezo zonna zireetedde parliament obutatutumuka bwe yandibadde senior council tugenda kunzika ensonga eno mu dakiika nga 5 kirekawa eggwanga bwe tubeera ne parliament gy'ogambye nti omutindo gwa kibogwe mu kwogera kondooza kyendabyemu omutindo gwa kibogwe n'amateeka ge bayisa oba oliawo gandibanga sigeego gennyini agagenda okugasa kuba actually tukirabye nti mu parliament eno ebbanga lyemaze actually ne parliament ye 10 awo amateeka ge bayisa ne gagende wa president
agakomawo ge mangi actually parliament president amateeka gagaana okusaaka emikono gakomyawo eri parliament geeyongera bweyongezi ekitegeeza nti obaolyawo waliwo ekitakolebwa bulungi kusengeka amateeka ago. What are the implications? Kati nga bwe ngambye buli president wakomyawo etteeka ekikulaga nti asoma okusinga abagakoze yeebuuza ku bantu okusinga abagakoze, and that in itself is not proper because parliament as a legislative arm of government should be the one to do most of that. President yandibadde apolishinga bupolishinzi naye okulaba nga oleeta ozaayo etteeka ne libeera amended by about 40%. Kiraga nti parliament tekola mulimu gwayo bulungi. Parliament eina emirimu esatu ate nagiwandiise wano yakuyita mu dakiika 3 okuyisa amateeka for good governance of Uganda. Buli parliament weba nga temanyi kyekola legislation evaayo eba substantive substandard era olaba nga abagenda mu kooti okuwakanya ne amateeka agagibwawo gaba mangi. Ekyokubiri okulaba nti government ekozesa ssente z'omusolo oversight bulungi. Buli woobeera ne parliament nga yekkiriza bukkiriza tetuula ku members of parliament tebajja ebintu ebyo byonna tebabikola. Ogenda okusanga ensaasanya ya gavumenti osanga teringa bwe yandibadde ekola accountability. Oyina ekyomusolo woleeta omusolo ogwo gunatumenya gunatuyamba gutambula bulungi abantu banagusobola scrutinizing the taxation and budgetary issues. Ebyo tebikolebwa oba tosobola kutegeera muntu kyawandiise technocrat kyawandiise. So ogenda okulaba nga ebintu byonna ebivaayo either being challenged oba tebitambulira mu bwagazi bw'omuntu wa bulijjo. Kale tuyanze egali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tuline senior counsel Simon Peter Kinobe munamateeka omukugu. Tujja kuwumulamu katono tubadde tukyali ku parliament nga tubuuza ekibuuzo nti parliament yaffe ekyali ku mulamwa oba nedda ba kati emyaka kigenda kwera ebiri nga tulina parliament eno ye11 11th parliament. Wandiroze nti mu kaseera kano babadde abapya bamaze kati okutebenkera mu bifo byabwe n'okuyiga batandise okufuna obumanyi obw'enjawulo naye ntandikwa actually nga tugenda mu Christmas ekiteeso ekyaliwo mu kaseera ko kyekyali ekyokugoba minister honorable Namuganza byali by'okugoba honorable Zaake neera we bakomyewo kwe batandikidde well kyateeka nti entegeka bwezityo zibeeramu zina period babateko kikolera naye ate abamu batandise okwebuuza naye ekiruma Abannayuganda ekisinga obukulu kyekyandirebedde mu kaseera kano ekyogoba ba minisita oba wandibaddewo okukwata ku nsonga ezisinga obukulu nga ebbeeyi y'ebintu economy ekyayina ebizibuzibu n'ebirala bwe bityo nga accidents zino ezitta Bannayuganda olunaku. Tugenda ku mulamu bwe tukomawo tujja okutandikira era twogere ne ku nsonga z'ebyobufuzi endala nga obufuusa obubaluwa tubadde mu parliament nga tutunuulidde parliament y'omulundi ogw'11 11th parliament etambuzza etya emirimu gyayo. Bagwagayisibwa kwata y'ensonga ezireetebwa eri parliament kuba parliament tekola amateeka kyokka naye ate parliament erina n'okuddayo etunule ku nsonga petitions ezireetebwa mu parliament. Waliwo ebiteeso oba resolutions ezikolebwa ku fulo ya parliament ku nsonga ezimu naye ne tugamba nti oba oliawo okusinziira ku council Simon Peter Kinobe nti omutindo gwandibanga gwa kibogwe waliwo ensonga ezitakwatiddwako oba oliawo mu ngeri ya kisajja kikulu. Nandiyagadde mubuuze ekireese ensonga ezo nenaŋŋamba nti oba oliawo betwalonda bandibanga babulamu mu bukugu n'obutendeke oba oliawo n'obumanyi obukwatamu ensonga. Nkubuuza kibuuzo oba n'ebyobufuzi nabyo mu ebiri bye bireetedde parliament yaffe okukola ki okutuuka weetuuse kuba parliament wanduleza nti mu maanyi oba mu tteeka erigiwa obuyinza constitution erina obuyinza parliament obusalawo n'okwetengerera nga yo
naye tulabye nga ebiseera ebimu ogenda okulaba nga scandals etuwulidde miliyoni 4 ziri oba ojjukira bulungi emabegako awo omubaka ow'ebukoto central honorable Dr. Twakagabo ne bagamba nti babaka begabanya babawa miliyoni 40 nti ne bavayo ne bagamba nti tetuzirabangako oli omuye nazireta naga nti zizino ze nazifuna ne bamugamba sebo ebyo byogera tetumanyi gy'obijja era enkomerero yeetonda ensimbi zagenda tetumanyi ebyobufuzi byolaba nga bitambuza bitya mu parliament awo. I think ensonga mulimu obutamanya mulimu ensonga emu mulimu obutatwala buvunaanyizibwa kusoma ensonga yakubiri mulimu okunoonya political space bagita audience nti muli ababaka 528 nkoze ntya okumanyibwa n'abantu abannonda okulowooza oba okumanya nti nkola abaakulonda tebalina kumanya nti okola naye okulowooza nti okola ki okola kati buli woobeera ne platform eyogera nga bali bagamba omubaka waffe akola ki akola twalaba owa miliyoni 4 tumanyi oba baali bazimuwadde naye yamala n'akyegaana ebyo byonna bikolebwa tubiyita chi politics kunoonya audience nti nange bandabeko nti yayogedde yazizzaayo ssente omusajja oyo tazannya avuma bulungi akola ki ate kyembi abantu baffe aba bulijjo tebamanyi mugaso tebamanyi nnyo mulimu gwa parliamentarian oba bamanyi omulimu gwa parliamentarian naye ebyetaago bya society n'omulimu gwa parliamentarian biri disjointed so ngendera ku kyennina nti member wa parliament alina okunkolera kino ne kino namulonda nze toŋŋamba ebyo byagenda eri kwogera luzungu kati noono eyandibadde amanye ekyokukola osanga yenyigidde mu kipolitics kipopularity kuba abantu omuntu wa bulijjo amulonda gy'ategeera nti walabye gundi yanvumidde gundi yamuvumye bulungi nnyo naye omuvumye temuli na nsonga n'emu gy'okoze eki gy'oyogedde actually gw'ovuma yalina ensonga kati tulina parliament ey'abavumi olaba oli ng'ayima eri ng'ayita munne houseboy n'olaba olina kugamba ky'otambulirako si ye procedure kikyamu nandisuubidde gwe nga member of parliament wandivuddeyo n'ogamba procedure gy'oyogedde teriiyo oba gyeri naye eno nze gye ŋŋendeddeko naye ate mudda mu kuwanyisiganya bivumo naye oli member of parliament kuba abakulonda baleeyo bagamba omubaka waffe atuvumidde oyo wa NRM eyo ki politics gye tuzzeemu era bammemba baffe aba parliament gye basinga okwenyigiramu bantu batono nnyo mu parliament abalina substance naye tekiriko council stage ekyo tekiriko wekivudde tekiri the cause tewayinza kubeerawo ekireese embeera eyo nze ndowooza ekyokuba nti ababaka nabo batuuka okwagala okusanyusa okulabikira mu butaala nze ndowooza eri abalunzi baabwe olina okutunuulira political setup ey'ensi yaffe one politics thrive in the presence of ideology what do you stand for two ideas and the potential implementation of ideas three alternatives so kino kyekiriwo naye ffe tubawa kino ate tusobola okukikola bwe tuti okusinga ekiriwo ideas and mainly that is what opposition should be built on our opposition is built on selfish gain my opinion and normally when you do not have actionable ideas you thrive on drama you thrive on insults olaba oli ng'ayogera ensonga ogamba kamuvume let me make it personal to him ensonga ebuliraawo mu kuvuma
n'abawagizi abagobera yamumaze naye wootula n'ogamba yamumaze ensonga ki gye yabadde ayogerako ogenda okusensula nga temuli nsonga sikisiza ku opposition yokka sikisiza ku opposition yokka I'm saying the general political setup. They are looking at selfish. Most of our politicians are selfish in nature. Very few of them are centered on national building and the national building and good governance. And the unfortunate bit is the room for, for reasonableness, for good governance is being shut down. Okay. You are either for government or against government. And it's not even about ideas. Who can insult more? Ani atula onavuma okusinga munne. Ani awemula okusinga munne. Oyo gwe bawaana. Ate kiva ku content. Nti tetukyasoma nnyo kutegeera nti kikye twetaaga. Rights zaffe ziri luddawa. Ebintu bannayuganda bye bakaabya biri luddawa. Kati ensonga enkulu ezandibadde zoogerwako ng'eggwanga bannamateeka ba parliamentarians zirekebwa emabega ne weesanga ng'ate tuzze mu busongasonga obutaliimu. Ate kankubuulire omanyi abantu abasinga okukola ekintu kino yes mu government mwebali naye when you are trying to replace what is in power you should be better. And I can assure you the alternatives are not better. Opposition. The alternatives, which is the government in waiting. In waiting is not better. It's not better than what is in. It's not better. And you see people watch because you see you have in every society you will have an element of idiots. But also in every society you have an element of reasonable, brilliant people. And those are the majority. The idiots make a lot of noise, normally comprise 23% of the population. Too much noise, always complaining, never happy, never satisfied. They don't reason. They will always be in every society. Okay. But they are also the reasonable people. Now, the reasonable people sit back and say, but now, gundi ono gwe tubadde tusuubira okola bwati ne bwati naye ati n'akola bwati katusigale nekitukoze eki kyetumanyi. So all that, the culmination of all those issues is what we see in the politics of the country today and what is being expressed by Parliament and many of our political leaders. Good. Senior Counsel tunuulire ensonga eriwo kati mu Parliament mudakiika emu yokka ey'okugoba Honorable Namuganza n'abalala nga okusaakinga okusenshalinga actually olwokutaano akakiiko kateekebwawo kwongera okunoonyereza oba Honorable Namuganza agobebwe oba asigale. Ensonga ezimugobya baga nti za kuyisa lugayi mu Parliament obimanyi ebyo byonna it's a long ne abantu abamu balowooza nti mu kaseera kano Parliament yandibadde ng'etunuulidde okugoba si ensonga enkulu kankubuulire okumanya nga Parliament has lost substance. Yes, you have a right to censure. But is that the pressing concern for Ugandans? Mu nsonga etaano z'olina okukola is censure kuba gundi yavuma gundi kati katumuggyeko obwa minisita gw'olaba nga ekyo ekisinga mu ggwanga obukulu. Munnayuganda kati gavumenti egambye tusale budget. Wosala budget tukekereza nga twakava mu COVID. Kintu kirungi nnyo naye kigenda ku affectinga kitya omunnayuganda abanja gavumenti, omunnayuganda asasula gavumenti, omunnayuganda supplyinga gavumenti nga twakava mu ki COVID.
eyo si nsonga nkulu yakutuula kuteesaako na kulowoozebwako. Tugenda kudda mu budget framework. Yatuuse dda mu parliament. Yatuuse dda mu parliament. Teri muntu yagisomye. Tuli mu sensya. Budget eno egenda ku affecting etya omunnayuganda owa bulijjo kuba kwagala butaagala. Budget eraga expenditure ya government ne priorities za government we ziri. Kati gwe kitunda sukaali, kitunda mmere, nongosa office, nkola ki, inevitably so you are affected. Ate gwosobola obutabeera affected directly naye nze our service ku government ojja kubeera affected. Naawe our service ku kinobe ojja kubeera affected. Ebintu bye parliament byandibadde tunuulira. You have economists in parliament bagamba okay kale you have done budget cuts, very good. You have done this allocation, is this proper? Lwaki temwongera ssente wano? Kuba tukola bwetuti kino kijja kuvaayo, kino kijja kuyamba omuntu wa bulijjo. Naye tuli awo gondi yavumye gondi yakoze eki. Ensonga accidents. Nobody okuva tuva mu Christmas tubadde ne accident season. Nobody has come up with a framework to say, oh, let's do this and this. Okay, there's accidents. And solutions are there. Solutions are known. 90% of the accidents during Christmas, before, during, and after were caused by trucks. Where are they being caused by trucks? How can we reduce that interaction of trucks and these normal passenger civilian cars? What do we do to reduce that interaction? Because in Nairobi, in Kenya, it was done. But this has to be done at a policy level. You have a person who has to force government to account. Senior Counsel edakiika ntono ne nandyagadde era twogereko baluwa ezitinga nezo nti opposition abamu bakolagana ne government. Kibi oba kirungi okukolagana ne government? Nze ndowooza okukolagana ne government kintu kirungi nnyo. Government is not your enemy. It is just that you disagree with part of their policy. Ekyo kye tutategeeranga bannayuganda nti mu politics si kuvuganya lwa butakwagala. Si bulabe. Naye tetukwatagana ku nkola na bye tugenda kukola. Nti gwolooza no priority, nze ndowooza priority endala. We define strategy. Era woolabira ideology and strategy. Naye kati ffe politics tumufudde kino bewaabanga si wa NRM. He's my enemy. That is stupid. That is terrible. And in politics, by the way, they say there are no permanent friends, there are no permanent enemies. Yes, so working with government is not a problem. That's why some of us don't have a problem with people like Mao, people like Akena, people like Betty Among coming and joining hands. Betty Kamya herself, the IGG, coming to join hands with government to fulfill an objective. Because you can work together to fulfill an objective, but you can also disagree on certain issues. No, abantu bagamba. Kazire ku nsonga enzibu. Senior Counsel, abantu bagamba nti abo bonna boyogeddeko era nabo baali beekwese mu opposition banga lyonna nga bakolagana ne government nga beekwese mu opposition balaga nti bo opposition naye nga si bo opposition nti yembeera kati yeriwo. Kati kakubuulire every party in this country will always have liberals, will always have conservatives, will always have the deal wheelers. Every party. The question as a leader is how does that strengthen your party and how does it compromise your party? My problem is with politicians who are in the opposition but considerably secretly benefiting from the government. Is there a difference? There is. There is. Waliwo enjawulo ku oyakolagana ne government na benefiting mu government? Yes.
akolagana nayo aba for governance are benefiting from it abadilwira kati omuntu wawandiika ebbaluwa ate kambabuulire ensonga zino omayiwo weweemanyiza okgenda nnyo mu kooti ku buli kasonga n'etali nsonga buli kintu odduka mu kooti kati bagambye nti obadde ofuna sapooti wano osirise wecce toyogera olowooza omuntu wa bulijjo yalowooza ki so yamaze n'ayogera kubanga yagenze mu kooti n'awaaba kati katulinde kooti ng'ayagala kakasa nti mwogerako byaswakaba kati katulinde kooti esalewo naye kankubuulire wo singa mukama ayanukula emitima singa otya ekiri mu opposition ennyo and all the problems arise from the absence of ideology. The moment you do not have a foundation upon which you stand, what is their ideology? Let's leave alone the sloganeering. Truth and justice. What is their ideology? They must have. You cannot. Let me tell you, you cannot hinge an entire transition or opposition on the removal of one person. Who will go? Is it what they are doing? Isn't that their ideology? Oh, removing so and so. Oh, removing so and so. Your emphasis should be on how to strengthen the structures. In fact, for me, I don't think they make a valid issue. The going of a person is an inevitability. It will happen with time. President Museveni. Whether it is President Museveni, whether it is who, time will come, he will go. It's an inevitability of life. Maybe, but the question maybe he is the main problem. No. Let me finish the question before we go to the main problem. The issue I think that should be of concern is when he goes. Are there functional structures? Are there accountable structures? Is there a transitional process that can be managed and followed? And this is why we have governments in waiting. Now we have, I don't know if we have any. So you cannot hinge the entire opposition of a country on the going of one person. So no. In the absence of the core issues. The statement of the Senior Council. Yes. Of opposition. Gugamba nti kibala omunama gwe baliko gwe gokugoba Museveni gokujja Museveni buyinza gwo gwolabyeyo mulamu omulala. Haven't they? We are in the public. We listen to the opposition. You know, you come from and let me tell you, when you don't have ideas, you start being comical. Why do you think they don't have ideas? Bajja musiba bajja muteekako jake musajja agenda atambulira ne ku street. There is only one demonstrator in the whole of the United States. You know, we have to be serious about the political dispensation of this country. If you are in the opposition, it is not enough to talk about changing of government. It is not enough. You cannot hinge the entire opposition of a whole country on the going of a... And that's why you see, if we cannot outwit him politically, let's sabotage the economy of the country. Don't invest in Uganda. Oh, don't come here. But the people who are voting you, the people you want to vote you, are the beneficiaries of investors coming here. Government will thrive, with or without investors. Government will collect taxes, with or without investors. But the local Chinobe who is here selling chicken needs an investor to come to sleep in his lodge. If he sleeps in my lodge, I'm able to buy chicken and all this produce from these farmers. I'm able, you know, it's a vicious cycle. No muntu wawansa afunamu. Now, whenever, and Ugandans need to understand this. Omuntu yenna atulao
n'avumirira ensi ye n'agamba temujja kusiga nsimbi wano taba muntu wavunaanyizibwa. Okay, tulina eddakiika ziringa 3 zokka. Way forward. Way forward. What do you think is the way forward? Way forward. I think first we need as a country to review, and I think this is a constitutional review we've been talking about. We need to think about a constitutional review. Does the constitution reflect the aspiration of Ugandans? Number two, now what are we going to review? What should we review? I'm coming. For example, when you talk about the minimum qualifications of a member of parliament, we don't want to be A-level and equivalent. We don't want to exclude other people from the governance of this country, especially on the basis of academics. But the level of reading will help you articulate issues better. And I'll give an example. Let me give an example. Parliament is conducted in English, but about 60% of our members of parliament, of the 528, cannot express themselves in English. Are you surprised that you're having the problems we're having in parliament? If you cannot express yourself, you cannot read, you do not have the initiative to read, what kind of laws are you going to make? What kind of policy are you going to make? Okay. So we need to sit as a country and reflect on ourselves and say, is this where we want to be? Where do we want to be? And how do we get there? You have 528 members of parliament. Finally, how do you get them to do what they're supposed Senior to do? Council, finally. Yes. Conclude, finally. Finally, I think the most important thing is to self-reflect as a country and to review some of the policies that we have for the betterment of our country. Kale, Alexo TV program Omunnyo Ku Makya munatusonyiwa nti ekyuma kyaffe ekya messages tekikoze tetusobodde kufuna bwaka bwammwe bwedda nwana okulaba nga funa bwaka bwammwe naye sobodde bufuna tujja kuba nga tuddamu okuwuliziganya olunaku olw'enkya. Senior Council Simon Peter Kinobe munamateeka tumwebaza okuba nti abadde naffe enkyaleero. Twebaza nammwe ababadde ku program katusobodde tulina bye tugabanyizaamu mu kuwuliziganya n'okwogerezeganya mu discussion eno okwongera okulaba engeri gye tusobola okulungamyamu ebyobufuzi n'entambuza y'emirimu mu gavumenti. Baagaliza olunaku lulungi, amannya gange nze Tusima Apollo Musibe bulungi.